So, good afternoon. Welcome to the speaking test at IELTS Fighter. My name is Helen and I'll be your examiner today. What's your full name? My full name is Nguyễn Đăng. Okay, yeah, Đăng. And are you ready to take the test? Yes, I'm ready. Perfect. Now let's start with speaking part 1. And your first topic is current house. Which part of your home do you like the most? I would say I like my living room the most, even though my apartment doesn't really have any specific division for each part of the house it is. My living room has most of the things that I need, most specifically my workbench, where I do most of my studies and work. How long have you lived there? I think I've lived there since 5th grade, which is about 13 years now. Now let's talk about your neighborhood. What's your neighborhood like? I'd say my neighborhood is quite a social place because all the people there are very friendly and they would welcome me in every way. Most of the times I would just smile at them whenever I see them going around. I also tutor some of the kids there, so they are very familiar with me. Is your neighborhood a good place for young people to live? I would say not quite, because my neighborhood has been around for about 20 years or so now. It's not new, so people may have some prejudice against the things that youngsters would bring to the environment. So I'd recommend young people to choose another place to live rather than this one. Now let's talk about making lists. Do you often make lists? I make lists almost every day. Whenever I wake up, I would make a daily checklist for the things that I need to do. Do you prefer making lists on paper or on your phone? I always make lists on my phone, more specifically the noting app that every phone has. Now let's talk about staying up late. How often do you stay up late? It really depends on my schedule. Sometimes I stay up late for about 3 or 4 times a week. Other times, I don't really stay up late at all. What do you usually do when you stay up late? Mostly to chase deadlines and do the studies that I need to do and all on the work for my other jobs. How do you feel the next morning after you stay up late? I think it depends on how long I stay up late. If I pull an all-nighter, yes, it will affect me a day or two later. But people always call me a night owl, so I don't really have any problem against it. I just feel sleepy whenever I go to university, that's all. Perfect. Now let's talk about shopping habits. How often do you go shopping? I don't really go shopping that much because all I need is here, and whenever I need something, I just go. I don't really have a habit of going shopping anywhere. Do you prefer shopping online or in stores? I would say I like shopping online more because one, you can get a lot of coupons if you chose the right store to buy in, and you chose the whole period of time to buy your stuff. Have your shopping habits changed in recent years? I would say yes. Now that I have a job, I would consider spending my money more carefully because I have to manage my financial situation very thoroughly so that I wouldn't spend any money on useless stuffs. Yeah, and that is the end of your speaking part 1. Right, so now let's move to speaking part 2 where you're given a cue card. Here's your cue card. Now you have 1 minute to prepare for this question, and after that you have 2 more minutes to present your ideas. Yeah, and your time is over. Now you have 2 minutes to present your ideas. A goal that I've set for me to achieve in the future that I really tried my best was to become a professional voice actor. It was in 9th grade, if I remember correctly, that I set the goal to become a voice actor. To do it, I had to make use of a lot of things because back then I was quite confident with my accent and how I pronounce things. But now, to become a voice actor, you need more than that. Those skills are just the basic things that you need to speak.
So I had to do a lot of impressions of different characters on cartoons, movies, and games to practice my voice so that I don't stutter or fall every time I read a script or speak to someone. So that it can increase my coherence. And after that, I think it was about 3 or 4 years that I was confident enough to look for voice works or talent scours. I looked for a lot of online jobs, asked my friends out, and joined a lot of projects to do all the voicing works for people as a private voice actor. I also saved money to build my own studio at home so that I could either invite my friends over to do works for them or do my own works as a amateur voice actor. And now that I've become fully grown, I could work professionally and sign contracts with other companies or do voicing works for other projects more bigger than I used to do before. And now I've achieved that my dream job. I felt a sense of relief and happiness because back then I used to idolize a voice actor so much that he was the main inspiration for me to continue this work from then on. Now that I achieved it, it's really just such a big relief for me. And your 2 minutes is over. Now let's discuss further in speaking part 3. Do people set goals for different stages of their lives? I think as you grow up, the goals should change. Goals, I think, would be divided into many different types of goals, either long-term or short-term. And as life goes on, people will have to change their goals. They will achieve it, and they will set another goal for themselves. Because it's lifelong learning, so you have to do everything you must do and change every way you could. What types of goals do people often set? As I said, it really depends on the stages of life that they're in. So young people would usually set just normal short goals. Sometimes they would dream big and set their long-term goals for jobs or the things that they want to do as a bucket list. But for older people, they usually don't have that much time, so they would set any goals that are the most reasonable for them. Why do some people fail to achieve their goals? I had someone who taught me in college that in order to set a goal, they need to follow 5 types of validation for the goals to be reasonable. And people fail to set goals because people fail to achieve goals was because they didn't really follow that 5 validation steps. Can you share those 5 validations? I'd say I don't really remember it, but I think there was time. Let's see. I don't have any idea. But yeah, I remember they taught me about like how to set goals, but it's really vague for me. And what factors should be considered when choosing career goals? I would say the most beneficial factor would be your passion for it, because if you don't like the job, it will not very much be a difficult life for you ahead, because it's not always that the jobs that pay well that will satisfy you, but it's how you feel about it, it's how either you want to do a job or not. And that is the end of your speaking test. Congratulations. Well done. Thank you. Rồi, thì vừa rồi là Đăng vừa làm xong bài speaking test ha. Tự nhiên Đăng yên đang làm cái cô Dương kéo vô làm speaking test. Thì Đăng cảm thấy như thế nào ha? Em thấy em cũng được, tại em nói em thấy em đỡ bị vấp hơn là lúc mà đi thi. Ngày đi thi chắc là một ngày không may mắn, không có mượt mà lắm đúng không? Dạ không. Dạ. Đấy, thì hôm nay cô thấy với phần trình bày của mình là một bài mà nó mượt như xanh siêu luôn em. Mượt như xanh siêu. Rồi, vậy thì tự đánh giá về fluency and coherence, một tiêu chí chấm điểm trong speaking ha. Thì Đăng tự cảm nhận được là mình đạt bên điểm bao nhiêu ta? Chắc cỡ 7,5. Cỡ 7,5 ha. Dạ. Nhưng mà về tiêu chí chấm điểm thì nó chỉ có thể là 8 hoặc 7 trong từng cái tiêu chí cụ thể thôi, chứ nó không phải là 7,5. Ủa vậy hả? Đúng rồi. Chắc là 7. Vậy chắc là 7 hả?
Nhưng mà cô lại thấy đang nghiêng về cái con 8 nhiều hơn. Và đây là con 8 mà nó rất có tiềm năng để mình lên 9. Tại vì sao? Tại vì tất cả các câu trả lời của mình nó không phải là một cái khuôn mẫu nào hết, mà thật sự là đang trả lời với các ý tưởng được sắp xếp một cách rất là gọn gàng và có logic. Và đặc biệt nó được thể hiện trong cái phần Speaking Part 2, mình có mở, có thân, có kết. Và đến với Speaking Part 3 thì càng ngày mình càng thể hiện được cái tính mạch lạc trong cái sự trả lời của mình. Và mình có phân chia câu trả lời, whether that is a long-term goal or whether that is a short-term goal. And it depends on what stages they're in. Nó rất là có cái logic trong câu trả lời và mình biết phân chia các thể loại nội dung với nhau. Đấy, cho nên với cái mức 8 thì cô không nghĩ là nó quá cao với cái phần trình bày này ha. Mình không hề có những cái gọi là repetition trong cái câu trả lời của mình luôn. Hoàn toàn không có cái sự lặp lại bản thân mà mình nói rất là mượt mà. Và nếu như mà có những cái khoảng dừng thì cô nghĩ đó chỉ là những cái khoảng dừng mà mình đi tìm những cái nội dung thôi, chứ nó không phải là những cái hesitation về language. Mình hoàn toàn không có dừng lại để mình tìm từ hay là suy nghĩ về ngữ pháp. Rất là tốt ha. Rồi, một con 8 dành cho Đăng. Tiếp tục đến với lexical resource thì Đăng nghĩ là phần này Đăng làm ok không? Dạ chắc không đâu, em chưa thấy em xài từ nào nó cao siêu quá kìa. Nhiều bạn cũng nghĩ như Đăng á, nhiều bạn nghĩ là band 8, band 9 là mình phải bắt đầu có những cái từ vựng mà nó kiểu như là hơi ngầu, hơi xịn một tí. Nhưng mà thật ra với cái vốn từ của Đăng ha, nãy giờ cô cũng ghi khá là chi tiết trong bài, là mình sử dụng được những cái từ ở dạng là collocations nè, và mình sử dụng được những cái từ ở dạng là topic-based vocabulary, những từ vựng thuộc chủ đề. Như là cô hỏi về accommodation, cái current house của mình thì mình có cái từ division, nói về những khu vực trong gia đình. Hoặc là về một người mà hay ngủ muộn thì mình có lý do là bởi vì mình chase deadlines và bởi vì mình là một night owl. Đấy, thì những cái từ như vậy, những cái nhỏ nhỏ như vậy nó bổ trợ và làm cái nội dung của mình nó rõ ràng hơn. Thành ra những bạn nào mà mình muốn em ban điểm cao thì mình chỉ cần mở rộng cái vốn từ thuộc chủ đề thôi. Còn những cái từ mà gọi là đao to búa lớn thì nó cũng phải tùy ngữ cảnh chứ. Nó cũng phải tùy ngữ cảnh mới sử dụng được. Chứ không cần phải là bài nào mình cũng nhét vào thì nghe nó rất là khiên cưỡng. Đấy, thì với phần lexical resource tự tin cho Đăng được một con 8. Thì cũng chia sẻ với Đăng một xíu cũng như là các bạn đang xem cái video này một xíu, là cô nghĩ là cái bài nói mà bài thi của cô á cũng được 8 cái phần lexical resource. Cô nghĩ là nó cũng xem cái phần từ vựng của Đăng thôi, chứ nó không hề là có những cái từ vựng mà nó cao cấp hơn. Và một phần cô khá là ngưỡng mộ ở Đăng đó là grammatical range and accuracy. Phần này khi mà Đăng nói hoàn toàn không có một sự suy nghĩ về ngữ pháp. Mọi người nghe ở đây hơi thấy kỳ đúng không? Đạt điểm cao về ngữ pháp nhưng mà bạn hoàn toàn không nghĩ gì hết về ngữ pháp. Đấy chính là cái cảnh giới cao nhất rồi đó. Rồi, và khi Đăng nói mình có sử dụng được một cái range rất là rộng. Mình có quá khứ, hiện tại, tương lai, hiện tại, hoàn thành. Đấy là 4 cái mà mình thường rất hay sử dụng trong tiếng Anh và đang sử dụng được rất là tốt. Và bên cạnh đó mình có để ý được những cái tiểu tiết rất là nhỏ như là subject verb agreement. Thì cái này là một cái nó rất là nhỏ mà những bạn mới bắt đầu học tiếng Anh mình đã học rồi. Đó là chia thì á. Hoặc là mình có cái sự đồng nhất chủ ngữ và vị ngữ, chủ ngữ và verb. Đấy, nó rất là khó mà mới những bạn mới bắt đầu học người ta đã học, mà mãi đến cấp độ gọi là intermediate người ta mới bắt đầu có thể là kiểm soát những cái đó một cách tốt hơn. Và Đăng ở đây Đăng đã kiểm soát được rất là tốt về cái subject verb agreement. Đấy. Và những cái như là relative clause, mệnh đề quan hệ mình cũng đã áp dụng một cách rất là linh hoạt, vừa có cái range và mình vừa có được cái độ gọi là accurate trong bài của mình ha. Cho nên một con 8 nữa là dành cho Đăng. Trời ơi. Và tiếp tục đến với pronunciation. Đây cũng là một cái tiêu chí mà Đăng đã thể hiện được quá xuất sắc. Mình thể hiện được những cái features ở trong tiếng Anh là khi mà mình đạt được cái fluency tốt, mình đạt được cái tốc độ nói tốt thì pronunciation của mình nó mới thể hiện được một cái tính năng nữa là linking. Nó có được cái độ nối, cái độ mượt mà hơn. Còn những bạn nào nếu như cái fluency của mình nó chưa có thì cái pronunciation nó chưa thể hiện được cái feature về cái độ nối đấy. Thì ở phần nói này Đăng đã thể hiện được một cái phần trình bày cực kỳ tốt về cái linking, cũng như là intonation rất là tốt, và mình thể hiện được cái nội dung, cái thông điệp của mình muốn truyền tải. Tất cả những cái features trong tiếng Anh cô nghĩ là mình đã thể hiện được một cách rất là tốt rồi. Rồi mình có được thêm một con 8 trong phần pronunciation. Vậy tổng cộng mình có tròn trịa được 4 con 8 hả Đăng ha? Chúc mừng Đăng. Thank you so much.
Rồi, vậy thì với 4 con 8 này ra được cái phần speaking được 8 thì đang có cảm nghĩ gì không ha? Em nghĩ là nó thực sự là nó vượt cả cái ban mà em đặt ra. Bởi vì lần trước em thi là em chỉ có được 7 thôi. Nên là em nghĩ nhất là lần thi này em nghĩ cũng phải tăng được cỡ 0,5 thôi là cùng. Là có thể là giữ được cái ban đó luôn, tại em cũng thực sự là em cũng không có gọi là training hay là practice vì quá nhiều về cái phần speaking của em cả, nên là cái này cũng khá là bất ngờ đối với em. Yeah. Rồi, vậy là lần sau nếu mà em có đăng ký thi nữa thì cô hy vọng là mình vẫn giữ vững được cái performance như thế này, thì con 8 chắc chắn là trong tầm tay của em ha. Yeah. IELTS Fighter, hệ thống luyện thi IELTS uy tín số 1 Việt Nam.